visa or experience as their son. Hotel name. So tell sa tanaw where elementary and school pass and then from tell name sa school where elementary. What it means. What barangay? CCS Google School. Spell. So, pinaka mo classmate grade 1 to grade 6 graduate. Kinder to grade 4 stop. Move in Cebu City. And away. What na ito ngayon? Grade 5. So what mo year? 2000? No, 5? What mo year? 2010. So grade 5 na ka. Transfer sa Cebu. Finish, graduate, high school. Sige. High school. Madawi ka ito. 2015. So, and, wala pa grade 12. Wala pa. Okay, so, now, understand. Next, where first na nag-work. First experience. Training, skills, near sa Gurudlo. About what skills you speaking. So, GT, where mo ka nag-GT? Okay. Basta hotel. So, go together na the partner. Pareho na the together sa pag-editing. Spell, forget na. Pero babae. From police, inyo, pero graduate 4-year course. Education. Fine lang. Different naman yung name. So, then, 4 years course with ikaw ato, wala kang college MCC. First year. Tama. So stop sa 1 year. So 1 sem. 2 ka semester. Okay. So, okay. Next, where man ka nag-work? Sa work, sa skills, kung hotel. Na-accept ko ba sa work? Sa hotel, wala. Pagka 2016 na. 2016. May around 2000 na report. First question. Applicant. Abi. Ethiopia. Gab. What to work? Mesin aling order.
study ni mo, never ka na-accepted nga work. Wala. So next. Then gusto, pinam to ka months or pila ka years ka nag-work. Biro na. Kilbin. Apply. So wala to ito. Kilbin. At the start. Pila ka years ka nag-work sa the start. Masala. 1 year. 2018. 2018. December 2000. Over pag sa chubit-chubit. Yung pandemic finish or wala pa? Pandemic. 5 months na. So, ayun. Lock in. Already lock. Bawal. Bawal go. Lock. Okay. So, then, what man ang na-learn sa mother studs massage? What mo na-learn dito? Yung training mo dito sa office. Kailangan gawin. Exam. Test na license na. Pay pa yung 9,500. Pay. So, wala ka sila yung license. Pero fine, naghapon. Sila man ang high nga tip and bigin sa customer sa imo pass. Okay lang, 100, 1,000. Pero ang high yun nga tip, 500. Sir, kunang suki. Suki, meaning always nakawag yung customer. Sir, pero accept rata masal sa katong Korean kaya high and risky. Hindi pa. Ako to, well, kaya gusto niya. What tema ko, asma ko sa owner, why my absent na sa mga distance? Sometimes or always absent. Why my absent about it? From Ayala to Bibiyaw. So far tayo. So first, evening, stop, alasad, abal-abal, pila din budget sa one day ato na tayo na mag-travel. First, abal-abal, pila budget. Vesikul. Sa may organization sa church mo or sa DEF? Sa DEF. Sa Manawi. Kaya pila mag-iwan mo sa organization. Server. Okay, but good experience in our work. Later, so how naka how naka-feel how naka-pagiging. But before sa mother's stuff, wala pa. So only sa mother's stuff, pagiging wala ka. Wala pa yan. Chubit-chubit. Kaya later, maybe pag-resign mo, nag-start na sila one half sa owner or sa mother staff niya company, one half din mo sa one half yan the same for kaya the same RTE for well amount para complete benefits for future
man 2024 na continue always. Why man? What reason? Past NCC. What ito? Why is not school? Ayan. So, ikapila man sa pamiligan, ikapila ko. So, ilan ka po pamiligan ng sister? Tulo. So, sister duha. So, ikaw first. Sister, brother. So, tell mama, why man di ka so, so pagsakit niya, pag-pregnant ka. So, pag-birth na, hindi ka ma-birth. Why man? Ano man? So, wala na yung plan? What did mama reason? Pero, when birthday, madawi lang. So, mama, madawi. Pangaway, managu, sige. Pas. Wow. Because of mentality. Papa, PNP. Ano ni? Police. PNP. Same sa husband. Mamerna. PNP sa office. Kasi yung husband. Pati mong papa, buwi ito. Sumpaw. Sa pin. Yung papa. Pas. Wali. Pero asa man siya assign. Yung work asa man out or sa office. Promote. Pas. Okay. Pagka-promote niya. Never siya inside of senior. Church. Next. So diya na-transfer. Until siya there is no stop. Later. Pag-ubid. So retire na siya. Ngayon na diya 60. Stop. Like siya mag-surgery yang pa siya nag-start. The same ako na rin. 24 ko na po ulit nag-start siya. Maybe ng papa. Biyang pa siya. Maybe 25 ba? 24. Pila na kaya start. So, kasi man-work. But now 2024, continue ka sa CTU course. Patinito ko. Computer. So, 10. At MCC, Mandawi City College. What man yung course? So, BSIT. Bachelor of Science in Information Technology. So, pila ka mo pa? Ito na. 2000 what year? What year? 2016. Yaw na. The next, pag-second year. Second sem. Palagi, pero kung man-pay sa interpreter sa Mandawi City College. Palagi, sana ako understand. But how much scholar emerge sa hearing? Lesson. Palagi, but more deep. Kay why? Technical, good. Not easy. The same computer. Deep. Basic lang. Bakit? Pero human interpreter, pass pag 2016, human interpreter. Alberto. Ano yung patay? HIV. Ako. So, 10. So, ikaw, then, i-stop ka, then return ka now, pero nag-work na ka sa Chubby-Chubby. Pag-starting mo, hindi ka nag-start sa Chubby-Chubby of work. Chubby-Chubby din. Chubby-Chubby. Park Mall. Tila ka work bet na nag-work Chubby-Chubby class. Five.
pag pandemic, close. So, return, pagkabukas ng pandemic, so next na, uwi man to dati ko eh. Uwi man to ng 2023 maybe. Report. Why? So next step na NCC and continue ka later work ka sa Dabis. Dabis no? What's that? Ana. Then next, kung sa Dabis na ka, kung na-appeal na kang funds, join. Pero pila ka times? What man purpose na join mo ka naman? Kaya ka makatravel sa other countries. What an idea. So what time they schedule sa practice? 5 years po. So, niya naman ko sa kung pwede man not free food, no support. Ikaw ang support na dahil hotel, bring. Pila ka hours mag-practice daily? Ang katong pads. 6 to 8. So, Saturday, Sunday, or Monday, Tuesday, Wednesday. What ang practice? Once ra. Only. So, all nga katong nakana, enjoy kay PWD. So, may blind na ay anak and deaf. But only contest not through my work. How it up the family. O how man nagtitman. Wala ka na din. Salary. Kaya hindi mo na po. Hindi ka anak. So, mo to decide ka. Stop na. Bili ka. Kaya ito ka months ko kasi sa Dabis. Pinaka-months. Mag-year ka po. So, limit na 1 year. Now, it should be more years. Kaya pa ko. Before pag-pandemic. Close. Boss. Manager. Reserve. I understand. So, it's no sense. Now, apply that. Filipino. It's where man it's our office? At mall? Talisay? So, katong one TV. So katong mag-reserve ko katong food. So, mag-arrange food. Already. Far, ang office. So now, continue na kakali. So, need mo 2 years para mag-birthday, para become successful, para mag-find. So, one plan now, kay food naman, kay food pangkaroon niya, ang yung subject please now, kay computer, so dapat mag-change na fix now for the meantime naman, short nga time now kay others, one OJT and or no OJT, if the same food, pwede na to, as experience nyo ang true work. Pero now, different man ang inyong studyhan din kay computer man. So later, mag-OJT ako, wala stop. Or, if not man stop kaya, OJT 640 man hours. Maybe almost 3 to 4 months. Dahil yun ang ganito niya, wala kang pay. OJT na. But think later, decide, okay, first year kung ano, second year, later, second sem, continue OJT for them, for makalimit. Thank you.